Okay, now start online live classes on corporate accounting subject. This accounting subject, corporate accounting subject is for MCOM third semester, and also it is also useful for all two students, means from PUC first year to PG level. Okay, it is very important topic for this class and also for this today. Okay, now discuss the vertical format. Under the vertical format, how to prepare the statement of profit or loss under the company final accounts. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವಿ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ statement of profit or loss is not treated as a statement of profit or and loss account. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay, this is the first basic concept. Okay, now how to prepare the profit and loss statement under the vertical format. This is very important. Okay, how to prepare the vertical format for the statement of profit or loss. Okay, when the company's amendment was made in the year 2011, it is compulsory, it is mandatory to all companies to prepare the statement of profit or loss and balance sheet is under the vertical format. It is mandatory to all companies. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ರಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಈ ಏನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್, these statements, these vertical format is not applied those organizations. What are those organizations? First one, banking company, electricity company, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಇವು 4 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ electricity company, and another one is the water supply companies. Because for the preparation of a financial statement for those companies which are prescribed under their respective act, ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, I am Dr. Santosh B. Kabade, Assistant Professor in Commerce, Government Postgrad College, Jaipur, 586101, mobile number 9986529073. Please subscribe our YouTube channel and also press the bell icon. And share this video to your all friend circle. And also give the like to this video class. And also you may ask any question by chatting. I try to clarify your doubts. Okay, and also give the suggestion. No, there is no matter. Generally, the statement of profit and loss is prepared under the schedule number 6. The statement of profit or loss is prepared under the schedule number 6. Okay, now this is part number 2. Part number 1 is relating to the balance sheet. Part number 2 is relating to the statement of profit or loss. ನೆನಪಿರಲಿ, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದ, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತೈತ್ರಿ
profit and loss. Okay, now name of the company. First I have to write the name of the company. Next one I have to write statement of profit and loss for the year ending 31st March 2020, whatever it may be. Okay, first one I have to write the schedule number 6, balance sheet gu schedule number 6, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 6, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಿಗೆ part 1, and also I have to write the name of the company and also the statement of profit and loss for the year ending 31st March 2020. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Generally in the balance sheet you write date as on, but in case of profit and loss account for the year ending you are using the word for the year ending in the profit and loss account, but you are using the word as on in the balance sheet. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕ್ರಿ? ಎನಿಬಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ವೈ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೇಟಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕ್ರಿ? Anybody please chart. Because ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಡೇಟಿಗೆ ಕೊಡಿರ್ತದ, ಕೊನೆ ಡೇಟಿಗೆ ಕೊಡಿರ್ತದ. ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆನ್ 31st March 2020 ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸಚ್ ಡೇಟ್. ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆದ್ರೆ P&L ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ 2020 2019 ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೇಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 31st March ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಯರ್. It indicates the whole year's information. Okay, this is the information for you. Okay, how to prepare the statement of profit or loss for the under the vertical format. First one, particulars, note number, rupees, total. Okay, same particulars, note number, rupees, total. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1 2 3 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಐಟಮ್ಗೆ ಇದೇ ನೋಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ನೋಟ್, ರುಪೀಸ್, ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Continuing operation means what you are carrying on the business now. What you are carrying on a business now, okay, that business is treated as continuing operations. ನಾವು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೀವಲ್ಲ, ಈ ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪ್ ಅದ ತಿಳ್ಕೊರು. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅದ ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದೋಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿವಿ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. Revenue from operations means what you are getting the sales, what you are doing, what you are receiving the income from the sales. That is the revenue from operation. Mistake ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. revenue from operations ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ rupees. Next one, other income. Except the sales income, all incomes are to be taken under the other
ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನ ಎದರ ತಗೋಬೇಕಿರೋದನ್ನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೊಡೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ total revenue. Okay, then we'll get the total revenue means revenue from operations plus sales income plus other income. Then we'll get the total revenue. Sales plus other income, that is the total revenue. Next one, expenses. You have to deduct all expenses. Take it. Cost of raw materials consumed. How much the raw materials are consumed in our business or in factory? Okay, how much the raw materials are consumed during the period in our factory? Okay, that amount will be taken, means under the cost of raw materials. Okay, now we give the note number 3. Serial like rupees in our column. Next expenses. Purchase of stock in trade. Purchase of stock in trade means what you are purchasing the materials to sell our product. Raw materials consumed ಬೇರೆ, stock in trade ಬೇರೆ. Stock in trade ಅಂದ್ರೆ what the materials are, what the stock is purchased to resale. What the stock is purchased to make a resale. Okay, that is a stock is trade is different from raw material. Please try to understand. 4. Note number 4. Next one. Changes in stock. Changes in stock andra you have to take the difference between opening stock and closing stock. You have to take only the difference amount from opening stock and closing stock. You have to take the difference amount between opening stock and closing stock. It may be finished goods or work in progress or raw material, whatever it may be. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ರಿ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಕ್ಕೂ ನಡಬರ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, employee benefit expenses. Employee benefit expenses means you have to take all employee salary and bonus or wages. Okay, ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವೇಜಸ್ ತಗೋತಿದ್ದೇವಲ್ರಿ, ಆ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ವೇಜಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದ ವೇಜಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ at debit side. The amount will be taken under the employee benefit expenses. There is no separate note for this one. Okay, note number 6. Next one, finance cost. Finance cost means what you are paying the interest on borrowing, on what you have taken the loan from others. ನಾವು ಏನು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7. ಇನ್ನು ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ you have to incur the some expenditure on taking the loan. Okay, you have to incur the some expenditure, you have to make the some expenses on taking the loan. Means first you have to give the make the registration. Okay, how to prepare the legal documents to take the loan. Means what the expenses are made on taking the loan. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್? ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್, ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, generally how to pay the registration fees, generally how to give the some amount to the legal advisor. Okay, generally those are treated as a borrowing cost. Okay, note number 7. Next one, depreciation and return of expenses. Okay, generally sometimes you have to generally every year you have to provide the depreciation on fixed asset, building, machinery, furniture. Okay, generally how to provide the
depreciation on furniture, machinery, building. Generally, these amount are to be taken under the depreciation. Next one, and return of. And return of expenses means writing of preliminary expenses, writing of discount on issue of shares. ನಾವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀತಿದ್ದೇವಲ್ಲಿ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಡರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ರಿ. Cost of raw materials consumed, purchase of stock in trade, changes in stock, employee benefit expenses, and interest and borrowing cost, depreciation and return of expenses. ಇವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 9. Okay, now I have to add all these. Means I have to add all. Cost of raw materials consumed, purchase of stock in trade, changes in stock, employee benefit expenses, finance cost, depreciation, and other expenses. You have to add all these. Okay, then you take the total outer column. Okay, then you have to deduct. Then you will get profit before exceptional and extraordinary and tax. This is profit before exceptional items, extraordinary items, and tax items. Till you have not deducted these items, exceptional items, extraordinary items, and tax items. Okay, that profit is treated as profit before exceptional and extraordinary items and tax items. Less exceptional items. This is a note number 10. Now explain ಮಾಡ್ತೇನೆ exceptional items ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. This is profit before extraordinary items and tax. Next on extraordinary items. Note number 11. Now explain ಮಾಡ್ತೇನೆ brother. Exceptional items ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What mean by the extraordinary items? This is profit before tax, less tax. Then you will get the profit after means the tax. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. Okay, this is a profit from continuing operations. Andra, this profit is treated as a continuing operation. The second operation, what is that? Discontinuing operations. Okay, sometimes some business cannot be continued in the next year. Some business cannot be continued for the next year. It will not be possible to continue some parts of the business activities. Okay, generally that is treated as discontinued operations. Okay, now I have calculated what is the profit from continuing operation. Okay, now I have to calculate the discontinuing operations. ಈಗ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13. ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತರಬೇಕು. Okay, how to take all income from discontinued operation and also how to deduct all expenses relating to the discontinued operations. Okay, then you'll get the profit from
discontinuing operations. Okay, then we will get the total profit. Okay, how to calculate the profit? I have taken 13 notes, from 1 to 13. Okay, there are two operations. One is the continuing operation, another one is a discontinuing operations. Okay, now discuss the notes one by one. First one. Note number 1, revenue from operations. Revenue from operations means sales of goods less returns. Okay, now where sales and what we are taking the sales, you have to deduct the return outward. You have to deduct the return outwards from sales. Andra sales olaga return anna less ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. That is the sales of goods. Less excise duty means if you have paid any excise duty on purchasing goods or manufacturing goods, you have to deduct it. If you have paid any excise duty on production of the goods, you should deduct. You should make it a deduction. Okay, then you will get the revenue from operations. Okay, this is revenue from operations. How to calculate the revenue from operations? First, you have to take the sales of goods, make it less of return. Return ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. That is revenue from operations. Next one, note number 2, other income. Interest. What are the other income? Other income means business income ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ SB ಅಕೌಂಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ರೆಂಟ್, ನಾವೇನು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ತಗೋತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ other income at credit side of P&L account, those incomes are to be taken under the other income. Interest, dividend, rent, interest on tax refunds, net gain on sale of investment, share of profit from partnership. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಶೇರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಆ ಶೇರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಇನ್ಕಮ್, ವಾಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅದರ ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಂದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. Note number 3, cost of raw materials consumed. Okay, how to calculate the cost of raw materials consumed. Note number 3. Opening stock of raw materials. First, how to take the opening stock of raw materials. Add purchase of raw materials during the year. Add purchase of raw materials during the year. Then you have to deduct closing stock of raw materials. Then you will get raw materials, cost of raw materials consumed during the year. Okay, how to calculate the cost of raw materials consumed? First you have to take the opening stock of raw materials, then you have to add purchase of raw materials during the year, then you have to deduct the closing stock of raw materials, then you will get the cost of raw materials consumed. Okay, this is the cost of raw materials consumed. Next one, purchase of stock in trade. How to calculate this one? Purchase less returns. Okay, generally you have purchased the raw materials, purchased the stock,
but you have to make the less return outwards. ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದ. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಕೊಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದ್ರಾಗ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, work in progress or stock in trade. Then you will get the changes in inventory, changes in stock in trade. ಮೊದಲಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ತಗೋರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೆಂಗೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, note number 6 employee benefit expenses. Employee benefit expenses ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೋರಿ, whatever the expenses incurred for the benefit of employee or those expenses are to be undertaken under the note number 6 employee benefit expenses. Whatever the expenses incurred for the benefit of employee, those expenses are to be taken under the note number 6 employee benefit expenses. Salary. Okay, generally the salaries are given to the employees. Next, wages are paid to the workers. Generally wages ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತೇವೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಮೊದಲು ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ತಗೋತಿದ್ದೇವೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ವೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫಂಡ್, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫಂಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಕಂಪನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹಾಕದ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಿರಾಣಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಆಲ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. Note number 7. Interest ಅಂದ್ರೆ generally how to pay the interest on loan every year or every month or quarter or half year, whatever it may. Okay, what we are paying the interest for taking the loan may be debenture or long-term loan from the bank, whatever it may, or outside party. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದ್ರು ಅದರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲಿ. Okay, what we are paying the interest on a debenture, that is also coming under the interest. What we are paying the interest, on taking the loan from the bank, that is also come under the finance cost. Borrowing cost ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಜನರಲಿ how to prepare the some documents before taking the loan.
ಓಕೆ, ಲೋನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. That is also loan. That is also expenses. Total. Next one, depreciation and amortization expenses. Depreciation ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿವರ್ ತೆಗೆತೀರಿ, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. Means depreciation on fixed assets, building, machinery, etc. Okay. Okay, we have to see that adjustment given in the adjustment or other information. You have to see what is the rate of depreciation. Okay, the depreciation you only have to take the depreciation amount on fixed assets, building, machinery, furniture, whatever it may be. Return of preliminary expenses or discount on issue of shares and debenture. Problem the clear ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನ, the preliminary expenses ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನ, ಅದನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. Total. Other expenses. ಈ ಮ್ಯಾಲೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದವಲ್ಲ, ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್. ಜನರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಾಗ ಅದು ಮೊದಲು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಾಗ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್. Before, in horizontal format, the power and fuel is debited to trading account. Generally, the power and fuel is debited to trading account in horizontal format. But in case of vertical format, the power and fuel is to be taken under the other expenses. Rent. What you are paying the rent? What you are making the expenses for repairs to building, repairs to machinery, repairs to furniture, whatever it may be. Insurance, what you are paying the insurance on building, machinery. Rent and rates and taxes, what you are paying the municipal taxes. Auditor expenses, sometimes generally the company has to pay the some auditor expenses, means auditors examination fees, auditors legal fees, auditors tax expenses, whatever the relating to the auditors, all expenses are to be taken under the auditors expenses. Net loss on sale of investment, that is to be taken under the other expenses. Okay, if you have any loss on sale of investment, that amount will be taken under the net loss on sale of investment. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರ್, ಇವು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಒಳಗೆ ಇವು ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಗೋಣ ರೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕೇನ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ರೆಂಟ್ ಆಗೋಣ ರಿಪೇರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕೇನ್ರಿ, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಗೋಣ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಆದರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೀವು ನೋಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅವು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಒಳಗಿನ ಐಟಮ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಆದರೂ ನಡೀತದೆ, ಅದೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್, if you sometimes you have to incur the some loss on foreign currency transaction. Miscellaneous expenditure, it is very important. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಕೂಡಿಸ್ಲಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ನಾವೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಇದೇನು ಬಿಡ್ರಿ ಕಚ್ಚಾ ಆದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ಸೆಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 1% ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 1% ದಾಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು. ಈಗ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ, ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನಿಸ್ತದ. ಆದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂದು 1% ದಾಟ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನೆನಪಿರಲಿ, 1% ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ.
or rupees 1 lakh, whichever is higher. ನೋಡಿ 1 lakh ದಾಟಿತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ 1%ಗಿಂತ 1% ಅದ್ರದ್ದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರ ಒಳಗ whichever is higher. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡಿಸಲಾಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, if the expenses exceeds over 1% of revenue from operation. What I made the expenses, if the expenses exceeds over 1% of revenue from operation, definitely have to show, definitely have to present separately. Next one, rupees 1 lakh ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ whichever is higher, that amount will be shown separately. Present for income tax, present for dividend, whatever it may. Okay, other expenses total. Note number 10, exceptional items. Okay, what are the exceptional items? You know, we see that profit on sale of intangible fixed assets, excess liabilities, long-term investment. If you have profit on sale of intangible assets, means goodwill or fixed asset, machinery, furniture, building, or excess liabilities, long-term investment. If you have made the profit on a sale of long-term investment, okay, that is also to be taken as income. Let's say loss on sale of intangible fixed assets, excess liabilities, long-term investment. Okay, somebody is how doubt means excess liability. What do you mean by the excess liability? What do you mean by the excess liability? In balance sheet actually have taken the debentures rupees 1 lakh, but actually debenture amount rupees 90,000. In a balance sheet, actually have presented the debentures rupees 1 lakh, but the actual debenture rupees 90,000. 1 lakh minus 90,000, this is excess liability. Shown in the balance sheet amount of the debenture 1 lakh, but actual debenture is rupees 90,000. 1 lakh minus 90,000, rupees 10,000 is excess debenture. This is a excess liability. Okay, you have to treat as an income. Okay, loss on the sale of intangible fixed assets or fixed assets or excess liabilities and long-term investment. Okay, some excess liability alladu actually means decreased in the liability. Okay, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ liability ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ liability 90,000 ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಸಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ liability ಡಿವೆಂಚರ್ 1 lakh ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 90,000 ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, if it is that amount is shown, that amount will be taken. Okay, these are the exceptional items. Means profit on sale of intangible assets or fixed assets or excess liabilities or profit on long-term investment. Those are exceptional items. Last one, extraordinary items. Note number 11. Okay, what are the extraordinary items? Profit on disposal of brand and subsidiary property. Okay, if I earn any profit on disposal of a brand, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Okay, how to get the profit, how to get the extraordinary
profit. By giving one example, I explain this one. ಈಗ VRL ಬಸ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, when you hear the name of VRL, automatically the business of that VRL company will be made. ಬೇರೆ VRL ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ VRL ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ. VRL ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ VRL ಕಂಪನಿ. Okay, what we are getting the profit on selling on sale of your brand. Okay, that is a profit on disposal of brand. ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Okay, what the Reliance company is getting the profit on the sale of its brand. That is profit on disposal of brand. Okay, and also subsidiary property. Okay, if there is any loss on the disposal of a brand or subsidiary property, you have to make it less. Okay, these are the extraordinary items. Note number 12, tax means income tax. Okay, in income tax what you are taking the tax debit side of profit and also the same amount will be taken under this one. Profit and disposal of brand and subsidiary property. Sorry, ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Okay, tax. Next on the discontinuing operations. Note number 13, profit and disposal of assets and liabilities. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. That is the discontinuing operations, means profit from discontinuing operations. Okay, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, if you have any doubt, you may ask any question by making the chart. Okay, if you have any doubt, may ask any questions. Anybody? If you have any doubt, may ask any questions. Okay, we will get the lot of benefits in future if you read the books. If you will get the lot of benefits in the future if you use the time properly. You will get the lot of benefits in future if you show your money. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ನಾಲೆಜ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲೋ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿ ಸರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ಆನ್ಲೈನ್. Okay, you will get a lot of benefits in future, and also you will get a lot of benefits from your saving time and from saving your money. Thank you.